So Satnam. Satnam. And welcome to this first, it's kind of like a women's circle, maybe not the most traditional one, but yeah, it's something that that I feel is very important in these times when there's a lot happening, not just because of the corona times, but like overall the sensitivity in us, human beings, and especially women, has grown a lot in the last few years, maybe about 8 years or so. There has been, there has been many changes. So Добро пожаловать на наш женский круг. Он, возможно, не совсем традиционный женский круг, но встречи в таком формате очень важны сейчас в это время, когда не только из-за коронавируса, а из-за того, что последние 8 лет происходит много изменений. Okay. So this women's circle, it doesn't have a specific form, as it's really to do with who comes and what they bring with them. Этого женского круга нет такого какого-то определенного формата, и он зависит очень сильно от того, кто на него приходит и что вы с собой приносите. And it's actually really up to you to decide how you want this to be formed, not just today, but overall, when we next week we'll continue again and so on. So it's really about, the decision now is about whether you want it to be an open gathering in the sense that you want that anybody can present anything, like if you have had a difficult situation, you want to be able to present that, or that you want that we work with a theme each time. И здесь на самом деле от вас зависит, как вы хотите сделать, либо есть как один вариант, кто-нибудь из вас может рассказать про свою какую-то трудную ситуацию, с которой она сейчас столкнулась, и мы поговорим об этом. Либо каждый раз я могу презентовать какую-то тему, и мы на нее будем разговаривать. And the themes could be anything related to being a woman, basically, anything that can be approached in a somehow spiritual way, which is kind of anything really. И темы, они могут связаны быть со всем, что вообще имеет отношение к женщине, и к чему можно подойти с духовной точки зрения, на самом деле ко всему можно. And whether we work with themes or you want to have like an open gathering and whatever appears is one thing to decide. Нам нужно решить, первое, хотим ли мы работать с темами заранее определенными, либо же что всплывет, то всплывет. Another thing that I think would be very nice, we're going to vote soon, but another thing that I think would be very nice that we could all establish is that as much as possible, please turn on your cameras. So it becomes really like we're in this together. Yeah. So. Второй момент, который я хочу с вами проговорить, насколько возможно, включите, пожалуйста, все свои камеры, чтобы мы были все вместе здесь в этом кругу. Yeah, and also, when you start, or when we start going into the actual circle, and this would kind of look like somebody wants to say something, or somebody has a question, and somebody wants to bring up something that they are struggling with, for example. So they turn on their camera, they turn on their mic, and they speak to me and to everyone also. And then maybe there's somebody else who can relate to that. And usually in a group of women, there is more than one person who can relate to it.
And then what we can do is, you know, I can hold the space for that discovery of what's underneath it and how that can be guided more, let's say, more home, how that can be resolved a bit, or, you know, so on. И в кругу каждый из вас может включить в любой момент камеру, свой микрофон и поделиться своей историей. Может быть, кто-то из вас, кому-то будет что сказать на эту историю, а я готова для вас поддерживать пространство вот этой вот дискуссии, чтобы мы действительно могли по-женски пообщаться открыто. So, in other words, that we are aiming at creating a space where there is like a sharing from a vulnerable space, where that vulnerability is treated with gentleness, kindness, and where that is embraced by every one of us. И я хочу создать такое пространство, в котором вы сможете делиться из этого состояния уязвимости, и где ваша уязвимость будет, где каждый из нас будет заботиться об этой вашей уязвимости, где мы вас будем поддерживать в этом. Because as long as we are in the human body, there is a state in us which is very vulnerable. Потому что, поскольку мы все живем в человеческом теле, у каждого из нас есть состояние, в котором мы очень уязвимы. Or if you can't, let's say, come to this space of vulnerability, but you want to somehow work on it and you want to present something that relates to that somehow, then that is also welcome. Либо если вы не можете открыться к этой уязвимости, но вы хотите поработать над этим, и вы готовы что-то рассказать, связанное с этим, то мы вас тоже приветствуем в этом. And the reason why the vulnerability is there is because it's really the juicy part where we're very intimate with ourselves and with each other also. И причина, почему существует вот эта уязвимость, в том, что есть в нас такая очень сочная часть, где мы действительно честны сами с собой и честны друг с другом. So how does this sound? Как для вас это звучит? There were a few comments in the chat. Yeah. So the first one is a question. Can we speak today about like the female self, the woman's self from the spirit, how to wake up this female self in you, and how to live from it in your everyday life, and maybe some practice to sustain this state. Then there was a suggestion maybe with themes, and then and then somebody cannot turn on the camera because there is Zoom is giving them an error. Ален, можешь, пожалуйста, по-русски еще формулировать вопросы для тех, кто Для с тех, нами кто на на YouTube? YouTube, I will read the questions in Russian for the people watching on YouTube. Первый вопрос был: можем ли мы поговорить сегодня о женской самости из духа, как эту женскую самость пробудить в себе и жить из нее всегда в повседневных делах, и практику на это. Второе было предложение, что давайте, может быть, мы по темам будем занятия проводить. Алина не может включить камеру, Zoom выдает ошибку. И еще вопрос, сейчас на русском прочитаю, потом переведу. Вопрос насущный. Я на обучении первого уровня тичер-тренинга садхана на Бхикре. Муж параллельно занимается тоже садхана с утра, тянется за мной. Все изменилось в жизни. На последнюю неделю у мужа сильное сексуальное влечение, резкие перепады эмоций до гнева, ревность даже к детям. В браке мы 18 лет, сейчас как медовый месяц. So a question, it's a long one. I am currently studying on the teacher training in level 1.
and we are doing the 40 days of Nabi Kriya. And my husband is practicing parallel with me. He's also doing sadhana in the morning, and he's kind of following me. And everything has changed in life. But the last week, my husband has a very strong sexual attraction towards me, and he has has a huge range of emotions, up to anger and jealousy, even towards the kids. We are married for 18 years, and now it's like a honeymoon for us. Yes. Okay. So my suggestion would be then, based on these questions, is that today we keep it like an open thing. У меня такое предложение, основываясь на ваших вопросах, что сегодня у нас такая, открытая тема, вопрос-ответ. And then tomorrow, I mean, from next week, we every time we gather, we sort of vote what theme to have. А начиная со следующей недели, на каждую нашу встречу мы будем такое голосование проводить, на какую тему сегодня мы встречаемся. Because in this way, somehow the right people always appear in the meeting. So when you're supposed to be in the meeting, you end up being there, even if you don't know beforehand what exactly the theme is. But always the themes are something around being a woman. Потому что это позволит правильным людям быть всегда на встрече. Даже если вы не знаете, о чем будет встреча, вы оказываетесь на ней в тот момент, когда вам именно эту тему необходимо проработать. Но всегда это будет связано с тем, как быть женщиной. Okay. And like I said at the beginning, let's do it so that when we're presenting something, we turn our camera on and we speak. We turn the microphone as well on, and we speak and we share with everyone. Because we're creating a space of trust. We're creating a space of sharing and honest witnessing of what it is to be a human being, which is kind of vulnerable, and we don't always know what to do, and some things are really painful for us, and other things are not that painful, but maybe we are ashamed of them, or we feel guilt or whatever, And here in this space, there's no judgment. See, it goes into the neutral space. Whatever we share is held with integrity and held with love. So so let's be honest. Такое предложение. Давайте, тот, кто хочет какой-то свой вопрос задать, вы включаете свою камеру, включаете микрофон, так, чтобы мы вас могли видеть. Потому что это дает нам возможность тоже быть свидетелями. И вы здесь как такое уязвимое человеческое существо, которое не всегда знает, как правильно жить в этом мире как человеческое существо. И иногда это больно, иногда не больно, но, может быть, в чем-то стыдно за то, что вы делаете. А здесь нет никакого осуждения, это пространство такого полного принятия и поддержки. И если это возможно, я внесу организационное разъяснение. Все участницы могут включать свой микрофон. Влево внизу экрана вы видите значок микрофона, и вы можете его включить и выключить. И рядом значок с видео, который вы тоже можете включить и выключить. И большая просьба, кто хочет говорить, включайте микрофон, говорите. Когда вы оканчиваете разговор, выключайте микрофон, чтобы не было какофонии. There was a lady in the chat, she's writing, my question was first, but my camera is broken, I cannot turn on the camera. Okay, well, that's okay, but if you can just speak it out, that would be okay, good, so we can hear you. Екатерина, вот у кого камера сломана, вы можете просто микрофон включить и вслух ваш вопрос проговорить? Okay, but even before we go into this, let's
let's chant the protective mantra Adgure name, Jugadgure name, Satgure name, Sirigurudeve name. Прежде чем мы пойдем в этот процесс, давайте пропоем защитную мантру от Гуру Наме. Okay, so just bring the hands at the heart in prayer mudra. Соедините ладони перед сердцем в молитвенной мудре. And breathe in. Сделайте вдох. And breathe out. И выдох. And again breathe in. И вдох. And out. И выдох. And then breathe in to chant. И вдох, чтобы начать. Adgure name, Jugadgure name, Satgure name, Sirigurudeve name. Adgure name, Jugadgure name, Satgure name, Sirigurudeve name. Adgure name, Jugadgure name, Satgure name, Sirigurudeve name. And inhale and hold. Вдох, задержка дыхания. And relax. И расслабьтесь. Okay. So let's do that. Do you all know where to raise your hand in the chat? Вы все знаете, где кнопка «Поднять руку» в чате? Алена, а ты знаешь, если ты знаешь, можешь ли ты объяснить, как поднимать руку? It should be on participants. Сейчас, когда вы открываете чат... я не могу, потому что я с телефона, и у меня этой кнопки нет. 5 секунд. Yeah, to explain them how to do it, but I'm from my phone, and I'm a co-host, so I don't have this button. Yeah. Somebody was able to raise their Кого-то hand. получилось. Обычно, когда вы открываете чат, там внизу есть такая синяя кнопка «Поднять руку». Okay. So, in other words, whoever wants to share something, whoever wants to say, whoever wants to ask something, then please raise your hand like this, and we're just gonna somehow randomly choose somebody. Okay? Каждый, кто хочет что-то сказать или чем-то поделиться, пожалуйста, используйте эту кнопку, чтобы поднять руку, и мы в каком-то случайном порядке выберем кого-то из вас. Is it clear already to everyone how to do it? How to raise the hand? Все разобрались, как поднимать руку? Там, где кнопка «Участники», там вот эта кнопка «Поднять руку». Basically, you have to go to the participants, click on the participants at the bottom. Нужно вот внизу, в нижнем меню, кликнуть на участники. And there's like raise hand, I think. Там вы увидите такое поднять руку, такая синяя. Yeah, and then you can also lower the hand. Можно ее еще опустить. I think they can't. They can't lower the hand? We need to do that for them. Okay. Okay. So we have quite a few people with their hands raised. Yes. Okay, so let's go. You guys want to choose maybe because you know how to pronounce the names. The lady who asked her question first, maybe she can go first, even if her camera is not working. Yeah. Екатерина, я сейчас вам отправила запрос на... Вот. Включите, пожалуйста, микрофон свой, вы выключаете. Вот, все так работает. Работает. Сатнам, я рада быть в кругу. Сатнам, I'm happy to be in the circle. Я бы хотела спросить, можем ли мы сегодня поговорить вот об этой женской самости, которая льется как дух. Не то, что мы придумываем себе, надевая платье,
и сережки, и все такое. А вот та истинная самость, которая идет изнутри, женская, которую ни с чем не перепутаешь. И как эту самость, как ее в себе, вот эту истинную глубокую женственность, как ее в себе пробудить и как из нее жить каждый день, когда множество дел, когда разные дела, да, там бухгалтерия, например, где цифры, там кто-то с компьютером работает, какие-то тяжелые дела, да, вот может быть практика какая-то есть, может быть есть какая-то аффирмация, которая это поддерживает. Именно вот эту вот настоящую глубокую женственность из духа, из тела, не знаю, как даже сказать это. So Я the question обращаюсь к is, переводчику. Можно, если вы меня понимаете, вы переведите это, Сат Даршан, так, чтобы, как лучше, да? So the Может, даже не question is совсем. how to awaken your femininity, your feminine spirit. Because we all know that it's not just you put on a nice dress or a nice skirt and you become feminine. It's how to have this feeling inside, even if you have to do like masculine work, for example, if you work with numbers or if you're doing some hard job, how to really awaken and how to sustain it within you, this femininity. I think actually what you're referring to is more feminine energy. Мне кажется, то, про что ты говоришь, это такая женская энергия. Because the spirit has some other connotations that are not so easy to apply, but У духа, у духа у него есть разные другие качества, которые не так легко применить и не так легко это достичь вот именно через дух. And one of the things I would say that when we are working in a very masculine environment, we don't have to stay as feminine as we would have to stay in a partnership with a man. И я хочу сказать, что когда мы работаем в таком мужественном, маскулинном окружении, нам не обязательно нужно оставаться настолько же женственными, как мы были бы в отношениях с мужчиной. So it's rather about somehow being able to use also the masculine, but in the correct context, you know. So in the context of you know, if you have to really be very meticulous and very logical, and you have to kind of plan and, you know, like very straight lines, then use it, you know, use it. But how you're then able to in your other life be very feminine, and how much are you, or maybe you want to translate. Здесь нужно тоже подружиться со своей маскулинностью и использовать ее, когда вам нужно быть очень какими-то прямолинейными, очень логичными, очень каким-то структурированными. Нет ничего плохого в том, чтобы использовать свое вот это вот мужское качество, но при этом в другой жизни вот как поддерживать вот эту женскую энергию в себе. But the question is then, is that do you get stuck in the masculine mode so that when you go out of that situation where you need your masculinity, do you get still stuck, or are you able to melt into the feminine? Or is it so that while you're in the masculine, you don't like it and you're having kind of resistance to it? И здесь еще вопрос в том, что можете ли вы из этой маскулинной энергии переключиться в фемининную энергию, когда вам не нужно выполнять вот все эти задачи, или вы все равно остаетесь вот с этими мужскими качествами, и у вас не получается выйти в поток. So if you can answer that, then I'll be able to say more. Если вы можете ответить, Екатерина, на этот вопрос, ну, получается ли всегда... Да, могу. В том-то и проблема, что не получается переключиться.
Yeah, and that's the problem, that I cannot switch. Okay. So the femininity is a lot about spontaneity. А вот эта женственность, фемининность, она очень сильно связана со спонтанностью. It's the feeling nature. Это такая чувствующая натура. And in a very practical way, do you dance at home? Например, на практике вы танцуете дома? Do you ever put on music Пока нет. to start dancing? Not yet. Никогда не включаете музыку, не танцуете? Очень редко. Но сейчас буду делать это чаще. Very rarely, but I will do it more often from now on. Try how that works. Попробуйте, как это для вас сработает. Because dance is a very powerful way to connect to the feminine when you are doing it in a way that you don't have like a choreography and you don't have a plan, but you're just moving your body and feeling the music and enjoying it. Потому что танец это такой очень мощный способ соединиться с вашей женской частью, когда у вас нет какой-то определенной хореографии, у вас нет какого-то плана, но вы просто двигаетесь своим телом, просто наслаждаетесь этим движением. So if you can, for example, every time you come home from work, you take, let's say, 10 minutes for yourself, and you put on music and you dance to it, and you can really, really enjoy it and see what that does to you. Если, например, есть возможность там, каждый вечер, приходя с работы домой, включить музыку и 10 минут просто под нее потанцевать и понаслаждаться этим, посмотрите, какой эффект оно на вас произведет. Okay, how does that sound? Как вам такой вариант? Идеальный вариант. Огромное спасибо. That's the perfect option. Thank you so much. Okay. Can we lower the hands who have already presented their question? Sorry? Can we lower the hands of those who have already presented their questions? So I